Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Heringway. Wir spielen The Walking Dead Michonne weiter und bevor wir das Abenteuer fortsetzen, nochmal ein, zwei Dinge. Ich hatte ja jetzt die ersten Videos hochgeladen und die ersten Kommentare zu den Videos bekommen und dementsprechend euer erstes Feedback erhalten. Zunächst einmal etwas Grundsätzliches, weil das jemand erwähnt hatte, damit keine Missverständnisse aufkommen oder so, was die Story angeht. Wir spielen hier, zumindest so wie ich das verstanden habe, keine Vorgeschichte des Charakters Michonne, sondern das hier findet quasi gesehen mitten innerhalb der Geschichte von The Walking Dead statt. Sprich, wir spielen hier eine Michonne, die durchaus schon auf die Hauptgruppe getroffen ist, sprich auch schon Rick kennt und so weiter und so fort, die ganzen Charaktere, die man eben aus The Walking Dead kennt. Sie war mit dieser Gruppe schon beisammen. Irgendwann in der Zukunft, was jetzt in der TV-Serie noch kommen wird, gibt es aber anscheinend einen Punkt, wo Michonne von der Hauptgruppe getrennt wird. Und das Spiel gibt jetzt quasi gesehen diesen Zustand des Getrenntseins einfach wieder. Das ist etwas, was in den Comics nie großartig weiter thematisiert wurde und dementsprechend haben sich die Entwickler von Telltale Games dieses Schlupfloch zunutze gemacht, um dort eben für diesen einen gewissen Zeitraum ihre eigene Geschichte daraus zu drehen. Das einfach nur dazu, weil ich eben gelesen hatte, dass jemand meinte, irgendwie ist ganz cool, dass wir jetzt was von der Vorgeschichte von Michonne erfahren. Hat eigentlich nichts mit der Vorgeschichte zu tun. Das zum einen. Zum anderen spielen wir hier natürlich eher die Comic Michonne und nicht die TV-Serien Michonne. Dementsprechend gibt es da natürlich auch leichte Unterschiede, eventuell was den Charakter angeht oder wie auch immer. Mir ist das auch schon relativ deutlich aufgefallen, aber das kann jetzt unterm Strich vielleicht auch daran liegen, dass meine Erinnerungen an Michonne sich schon jetzt mehr auf Staffel 6 der TV-Serie stützen. Und da ist sie charakterlich ja schon irgendwie gänzlich anders drauf, als sie hier drauf ist. Generell ist es, glaube ich, in der TV-Serie so, dass sie verhältnismäßig schnell abgehandelt wird mit ihrer Vergangenheit. Also das war zumindest so mein Eindruck. Mittlerweile ist sie ja schon ein bisschen, in der TV-Serie zumindest in Staffel 6, ein bisschen gefasster und stabiler, was gewisse Dinge angeht, die vielleicht in ihrer Vergangenheit passiert sind. Hier wiederum habe ich teilweise eher den Eindruck, dass sie durchaus noch ein bisschen mehr traumatisiert ist, beziehungsweise dass gewisse Ereignisse, die in der Vergangenheit passiert sind, dass sie das schon ein bisschen mehr mitnimmt. Und ja, dementsprechend ist daraufhin auch so ein bisschen ihr Charakter begründet. Ich bin mal gespannt, in welche Richtung das noch geht. Ich meine, das ganze Spiel fing ja im Endeffekt auch damit an, dass sie von einer Erinnerung geplagt wurde, die irgendwie ja anscheinend mit ihrer Vergangenheit zu tun hat. Diese beiden Kinder, die wir da gesehen hatten, diese schemenhaften Wesen im Endeffekt, das sind ja ihre richtigen Kinder, glaube ich. Wie war das in der TV-Serie eigentlich? Hatte sie da nicht nur ein Kind? Oder hatte sie da auch schon zwei Kinder? Vielleicht, ich sollte da jetzt noch gar nicht so sehr im Detail drauf eingehen, weil vielleicht wird das jetzt teilweise hier im Laufe des Spiels noch ein bisschen mehr geklärt. Gehe ich zumindest fast von aus, weil sonst, warum hätten sie sonst diesen Aufhänger wählen sollen? Aber naja, das nur so nebenbei. Weil, also ich will nicht, dass wir hier mit irgendwelchen Missverständnissen leben oder so, sondern wir sollen ja alle mehr oder weniger auf demselben Stand sein. Gut, okay. Jetzt sind wir also hier mit Michonne unterwegs. Wir wurden von Randall und seinen Leuten verschleppt zum Lager von Norma. Und was da so abgeht, das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Das hatten wir jetzt teilweise schon gesehen, aber naja, haben Spielstand neu geladen. Ich glaube, hier hatte ich jetzt Schluss gemacht dann. Tja, ob wir jemals nochmal an die Tasche herankommen werden, beziehungsweise den Inhalt, ich weiß ja nicht. Zachary, thank God. You hurt? I'm fine, Jonas. I'm fine. There. Found your missing medicine. Thanks. I'll, get this back to the sick bay. Hey, your job's not done yet. Come on.
Randall, what's all this? I hoped I'd never see you again, Samantha. Norma, Not a word. Not from you. Found them on the ferry, along with this. That one there. Michonne? She's the one to watch out for. That true? You dangerous? You don't believe me? I've never been wrong about something like this. I think she's more than capable of speaking for herself, Randall. I want to hear it from her. I got nothing against you people. Good. That'll make this easy. Randall, escort these ladies to the storeroom. Find somewhere comfortable for the other two. what? That's my brother! Come on. You got this under control? Sam! Greg, you'll be okay. Get moving. Okay. Männchen- und Weibchen-Trennung. Aber na gut, wir beobachten die Situation erstmal. Ich will keinen Ärger machen, ich will die auch nicht unnötig provozieren oder so. Ich warte jetzt einfach mal ab, wie sich die Lage da so entwickelt. Die sind ja auch nur Menschen, ne? Und wenn sie mich hätten... Don't you worry about him. What about Greg? Looks a bit empty, doesn't it? Like something's missing. Luckily, my sister's good at getting answers. She'll find out what you did with the rest of it. And if she doesn't, the two of us are gonna have ourselves a talk. I'm not gonna let you do this. Keep an eye on her. She's got a knack for starting trouble. Anything goes down and I'm blaming you. And you don't want that. Trust me. Nothing's gonna happen down here. See that it doesn't. I'd say make yourself comfortable, but that's, probably not gonna happen. Ugh, we've got to get out of here. They're gonna hurt Greg. These people... You don't know what they're capable of. Will you be quiet so I can think? Fine. You go right ahead. Should have never involved my brother in this, and now you, Who knows what they're gonna do to him? Is Norma right? Did you steal those supplies? Well, I didn't steal the duffel bag, if that's what you're asking. This is my fault. So sorry. I was just trying to protect my family. That's all. I never thought they'd go back to the ferry. I didn't know. It's not gonna be okay. You're right. This is on you. And you're gonna tell Norma that. She's not gonna believe me. Then you'll have to be convincing. She won't listen. Ties are too tight. You see anything we can cut him with? Anything with a sharp edge. Ich wollte sagen, wenn sie uns hätten töten wollen, dann hätten sie es schon längst gemacht. Deswegen wollte ich erstmal, ja, die mehr oder weniger gute Schiene fahren. Aber das Spiel lässt mir in der Beziehung wohl nicht wirklich eine Wahl, nehme ich mal ganz stark an. Also ich werde hier vermutlich fliehen müssen. Naja. Na gut, wenn es so ist, dann ist es halt so. Mobjack, like the ferry. These must have come from there. Someone really loves their cigs. Same brand that was in the duffel. One of the Mobjack's first aid kits. Okay. Das heißt, die haben die Fähre im Endeffekt schon komplett ausgeplündert. Das heißt wiederum, naja gut, okay. Es war mittlerweile ja eigentlich auch fast klar. Wir haben auf dem Mobjack ja auch gesehen, dass da ziemlich gewütet wurde. Diverse Einschusslöcher und dergleichen. Das werden wohl die Leute von Norma gewesen sein. Aber es kann natürlich trotzdem sein, dass sie irgendeinen Grund hatten oder so. Aber
ich will sie jetzt nicht komplett vorverurteilen. Ich weiß nicht, wir sind hier halt in einer Zombie-Apokalypse. Da kann das alles immer ein bisschen komplizierter sein, als es vielleicht auf den ersten Moment, als es auf den ersten Blick aussieht. This used to be full? How should I know? This is why there was nothing left on that ferry. It's all here. Okay. Warum Chompy? Vorhängeschloss? Robo. Wie Vorhängeschloss? Das ist ein Teddybär. Chompy the Dino? Wann hatten wir die das letzte Mal gesehen? Ach, die anderen kann ich mir jetzt komischerweise nicht mehr angucken. Ist interessant. Wann hatten wir die das letzte Mal gesehen? Das war doch mit in der Eröffnungssequenz, oder? Wo wir sie unter der Couch gesehen hatten. Also in der anderen Welt, in unserem Traum quasi. Ich kann auch nicht mehr mit Sam interagieren. Das ist interessant. Was? Wow. What's going on? This is freaking me out. You're freaking me out right now. I'm so sorry. It's fine. Wow. Come on. If you want to get out of this, I need you to tell me the truth. You saw those bodies back at the ferry? That was another group. We traded with them sometimes. Randall killed them all. Everyone. Even the kids. Came with his whole crew. And he just murdered them. They were trying to run away. How do you know? Did you see it happen? We were on a supply run. We heard gunshots and screams. We tried to look for survivors, but... Then they took what was left. That's why this stuff is here. That's what they do. They think they own everything on the water. Whatever they find, they take, and if you put up a fight... well, you know what happens. They just... it's nothing to them. I saw what Randall did. Now do you get it? If there's anyone out there that you care about, don't tell these people a thing. Someone's coming back. The pipe's loose. Just a little more and I can get free. We have to get out of here. Nee. Sam, that's a bad idea. Haven't heard a better one. Listen, whoever comes through that door, we jump them. That's the only way we're getting out of here. It's now or never. What's it gonna be? Das ist eine blöde Idee. The time's not right. I'll get us out of here, but not like this. Just wait and follow my lead. Forgive me if I have a hard time trusting you. Quiet down here. Here I was, ready for a fight. Nice work. Kept it together. Which is good, because Norma wants to talk to you. Nothing but a friendly word. Come on now. I promise. What about Greg?
Well, that's what Norma wants to talk to you about. Mal gucken. Okay. Mein gutes Gefühl der Gruppe gegenüber, naja, okay. Man weiß nicht, was vorgefallen ist oder so, ne? Randall scheint aber doch vielleicht ein bisschen mehr auf dem Kerbholz zu haben, als ich ihm jetzt vielleicht im ersten Moment zugetraut habe oder so. Ja, okay. Aber vielleicht waren die Kinder, die er umgebracht hat, auch besonders nervig. Das rechtfertigt gar nichts, aber ist eine Erklärung. Oder so. Naja, gut. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich jetzt weiter verfahren soll. Ich habe zwar jetzt die ganze Zeit noch weiter auf Ruhe gespielt, aber wie gesagt, das Spiel lässt mir ja scheinbar nicht so wirklich eine Wahl. Also ich werde mit denen nicht wirklich kooperieren können. Ich werde über kurz oder lang da ausbrechen müssen. Aber vielleicht, ich spiele jetzt erstmal so weiter, würde ich sagen. Und versuche ein bisschen, vielleicht mich einzuschleimen oder so. Vielleicht bringt's ja was. Vielleicht habe ich dann aber auch Pech gehabt. Keine Ahnung. Wir werden es sehen. So, Michonne. That's a great name. Norma? I always wanted to be a Veronica or Gwendolyn when I was a girl, but I've made my peace with it, I suppose. You're lucky, though. You got a name people remember. Michonne. Damn, that's good. A nice, strong name. Can you get to the point? I'm sorry about all this, but I just want to talk, that's all. Then you mind taking these off? Sure, once I get to know you better. I know you're angry, but try to consider things from my perspective. Everything points to you stealing from me, from my people. That puts you and I on opposite sides of the fence. If that's not how you see it, enlighten me. Help me understand. If all goes well, I'd be happy to remove them for you. You want to know me? Let's talk. That's what I like to hear. You're gonna help me get to the bottom of things. You do that, and you get to go home. Go on. Consider it a peace offering. You and I are gonna come to an understanding. There you go. So tell me, you and Samantha, how long you all been together? Haven't seen you before, but then you might have been lying low. You seem brighter than Samantha. I just met Sam today. Really? And what brought you to that ferry? Seems awfully strange you just stumble on it, out there in the middle of the water. It's just a little difficult to wrap my head around. You all ending up there together at the exact same time? Our boat ran into some trouble nearby. The ferry was the only thing in sight. Your boat, huh? Hey, Zachary. Yeah. Get Janie to take a crew down by the shoreline. See if they can find this boat she's talking about. Bring anyone they find back here. Okay, das war vielleicht doof. If they need help, we'll take care of them. So how about your group? Are there others? I need to know who's with you. Can't act on incomplete information. Jetzt ist es auch zu spät. There are more of us out there. Figured as much. Don't run into that many small groups these days. I know how this whole thing must look to you. I get it. But there's more to this than you realize. Since you just met, there's something you should know about Samantha. That girl is a natural-born liar. She's good. I'll bet she laid it on thick for you. Said it was all her fault. She's sorry, and won't you please help her escape Big Bad Norma? Am I getting warm?
Wouldn't be the first time she fed that line to somebody. You almost believed her, didn't you? Yeah. She said something like that. See? I knew she would. She's lied to us before, stolen from us before. You can see why I might be just a tad frustrated. I mean, I let her go. No consequences. And now she's stealing from me again. How am I supposed to feel about that? She's just a kid. Too young to know any better. Yeah, looks like she fooled you too. There's a fine line between being generous and being taken advantage of. Everyone deserves a second chance, I believe that. But never a third. Most people will take advantage if you let them. What about those people on the ferry? Children, whole families, executed. How many chances did they get? No, we didn't do that. Scavengers killed those children, their families, everyone. Then they took over. So Randall went down there, gave those murderers justice, made sure they'd never kill again. That's what we do here, protect people. I bring folks in, see that they're fed, clothed, looked after. What about what you take from them? The salvage? We need the same things anybody does. We pool our resources, we survive. I'm not telling you anything you don't know. Maybe I haven't been clear. The only reason you're still sitting here is because I've decided to let you tell me your side of things. I suggest you stop fucking around. Otherwise, this is gonna stop being so pleasant. Don't mistake my kindness for stupidity. So this is the real Norma, huh? It is now. Last question. Where's the rest of my shit? You say you weren't with those kids, but Randall caught you with them. You had this, but there's still much more missing. So, where is the rest of it? Bullets and ammunition, handguns, and a couple of rifles. All missing. It's probably on the ferry. Zachary and Cam already did a sweep of the ferry and they didn't find a thing. Where is it? I told you. Bring in the kid. What are you... Do it! Here's how this is gonna work. I know he's not gonna talk to me. His sisters probably fill his head with all kinds of stories. So you'll be asking the questions. Let go of me! I guess being a pain in the ass runs in the family. Greg, is it? We're just gonna do a little fact-checking, Greg. See if your story squares up. There's no way I'm talking to you after what your brother did. Okay, cool. Shit, Randall! Fuck you! You want another one? Randall, come on now. Warum reden die noch weiter? Das wundert mich gerade ein bisschen. Mind asking Greg what I Läuft die asked Sequenz him? jetzt weiter? Go on now. Sie lief weiter. Schön, Ask gut. him. Das war so nicht geplant. Läuft sie jetzt die ganze Zeit? Nee. Jetzt tatsächlich mal Schluss gewesen. Okay, cool. Ja, gut, ich war jetzt ein bisschen verwirrt. Ich wollte jetzt aber tatsächlich irgendwo mal einen Punkt finden, wo ich auch wieder ein bisschen reden kann und so. Das war jetzt irgendwie alles ein bisschen viel. Vor allem, ich habe mich sehr ungeschickt angestellt bei diesem Gespräch. Sehr ungeschickt. Und ich habe die ganze Situation vielleicht so ein ganz klein bisschen unterschätzt, weil ich es offenkundig nicht geschafft habe, irgendwie es so zu schaffen, dass sie auch tatsächlich mir glaubt, dass ich eben im Endeffekt nichts mit den beiden Kindern zu tun habe. Das ist doof. Das ist richtig doof. Und die Kacke ist jetzt mehr oder weniger ziemlich am Dampfen. Wir wissen natürlich nicht, was da jetzt alles aus dieser Tasche verloren gegangen ist und wo der ganze Kram ist. Geht uns im Endeffekt auch gar nichts an. Eigentlich will ich da jetzt nur mit Pete ganz schnell weg. Die Kinder tun mir in dem Moment natürlich ein bisschen leid.
Und mit Norma will ich eigentlich überhaupt gar nichts mehr zu tun haben. Aber okay. Ich glaube, so leicht kommen wir aus der Nummer jetzt nicht mehr raus. Und jetzt habe ich natürlich auch noch den Fehler gemacht, quasi gesehen verraten, dass unsere Leute da auf dem Boot herumlungern. Und ja, das wird, glaube ich, vermutlich auch nicht so enden, wie es vielleicht enden sollte. Oh, ich habe alles falsch gemacht, glaube ich. Egal. So, jetzt stehen wir vor irgendeiner Entscheidung. Ich habe die Frage noch gar nicht so richtig gelesen, was da jetzt gemacht werden soll. Das gucken wir uns dann aber beim nächsten Mal an, wenn es weitergeht mit The Walking Dead Michonne. Ich sag dann jetzt für den Moment erstmal wieder Tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.